Askan Wi. We are live on Askan Wi Media, me and the official spokesperson for the coalition talks. Welcome to the conversation. Jerejef, unfortunately, we can't live on Facebook, but we don't just some problems. So we are going to post this later on Facebook. But for now, as you YouTube, so ñepp mën nañu follow programme bi fofu nonu. Let's just check the fine. Ñepp mën nañu follow the live program here, live with me and lawyer Assan Martin here. You get discuss about the coalition talks. Welcome to the conversation, lawyer Martin. How are you, sir? Jerry, you're fine. Alhamdulillah, we're doing fine, and thank you for inviting me as a brother and as a comrade. I will say, because we were all in one venture of trying to campaign for democracy and restoration. Mm-hmm. Secondly, I always appreciate your hospitality, Sumarakano. But today you invited me on a very nice rainy day in Bijiro. And you serve me some nice drinks and so on. And I wish Kira is also will do the same, Aliu boy, everybody. But today is flex down, as you just say. I mean, wherever you call me, as a colleague, as a brother, I am here for you. Thank you so much for that intro. We are the designated official spokesperson for the coalition talks going on for this 2026, Coalition 2026, that we already officially named for the Gambian. It's the coalition project. I'm all yours. Jerejef, so manko share on so that you mun ko follow, because there are a number of people right now on Facebook pour mu ñew. But balma share ko bo xamné ñeneen ñi dinen ko mëna follow live on the YouTube, and then on Facebook dina ñew later on. But just pour leral, obviously man ak lawyer Assan Martin yaga nañ. During the dictatorship days, we don't fight for Gambia. So we go way back, that way back. Yagana. Let me see if I can brighten this place up a little bit. How I brighten up a bit. Okay. Perfect. Okay. Lighting we have. Okay, good. So it's much better. Okay. So first, when you start, Monica, coalition talks. You bari dinen coalition talks. You bari nen. Okay. Coalition talks. You bari nen. Fognana, there are at least 3 different coalition talks. Amna bena bo hamene Team Gambia la, PDOIS nyoko sampa. Amna benen bo hamene Fogna Apex la, ba pare yen sen boss naka ngeen ko oye? Well, this is the coalition 2026. Coalition 2026. Wow. Bobu non yen boss boss mo non ngeen ko oye? Wow, the official one that is taking place and is the most dominant and most followed coalition talks. Ñan ak ñan ñu nekk ci coalition talks yoyu nonu, because of pour askan wi xam fokk rek ñu waxtaan mbiri lan PPP. ñoom bokkoon nañ ci coalition talks bi xam nga ndax ñu ngi fa benn tey di nga mën a leeral ba pare mu dem ba ci kanam ñu gis ne the flag bearer for PPP mu ngi dem di endorse the UDP while still ñu ngi ci coalition talks. Loolu moom dinañ ko waxtaan bi ne lan UDP bàyyi neen coalition bi génn neen démba coalition bi, so they are no longer in the coalition talks. Loolu tamit dinañ ko waxtaan, right? But bala ñu dugga ci loolu right now fan ngeen tollu ci coalition talks. PPP ñu ngi fa benn tey, UDP nekkatum fa ci coalition talks bi. ñan ak ñan ñoo fa nekka right now? Thank you so much. Laajte bi am na solo, am na sans torop. Li nga laajte dëgg la. Part of it, I am the spokesperson. I am also part of the mediation team. Lu ñoo ooyee ñi nga xam ne ñooy jokkaloo. Dinaa make a disclaimer mooy pour nit ñi xam ne ñun ñu ngi fa, ñu ngi gis yëpp, ñu ngi manage, ñu ngi coordinate. But dama bëgg a xam nit ñi xam ni ma seetaan ne man nekkuma foofu pour fal kenn. I am not taking a decision. Ñun tam du ñoo jël as a mediators or facilitators du ñoo make decision. 3 ñun dañ ñëw pour dimbale gaay yow xam nga politique nu mel. Everybody with their divergent views.
parties political entities ñoom ñoo am seen positions ñii ñëw nañ ñoom ñoo war a waxtaan ñoom ñooy waxtaan to get a flag bearer. However ñun lu ñu wax ñun dañ leen dimbale pour gars yi am a coalition project bi nag foofu la ñun yëpp foofu dañ fa em. Understand nga meaning ne coalition project bi 2026 parti moomu ko movement moomu ko pour any political entity moomu ko ñi ko moom mooy ñun dañ ko bëgg a indil pour Gambia te dinañ dem ci detail lan moo fa nekk si sa laajte bi force fan lañ toolu ak li fa nekk PPP ñu ngi fa benn tey waaw ñu ngi fa benn tey in fact sax a PPP member I'm communicating today ñu ngi ko assign some even tasks and roles and that is very important. One of the TPP lifin mu ngi ñoo am ñu ñoo doxal sax pour won la rek ne they are there. Virtually, there are almost about 9 to 11 political parties. Wow, there are about up to about 11 movements. In total, we are looking at 22 political entities. All major political parties in Gambia are there. Except what happened from yesterday, which didn't Chiduga. Why, apart from that, there is no major political party that has not been there except the MPP and the MPP Alliance. But for Tolu, Mr. Taylor, my brother, I mean, the thing is that coalition talks yombut. Coalition 2016, I'm on Nafi. Now we are going into B is a different ball game. You are talking about 10 years after coalition 2016. This is 26 coalition 2026. Bii dañ bugg a mu different li tax mooy dem nañ di liggéey ay kayit yow xam nga àdduna léegi di moo doxee we have worked lu ñoo ooyee a lot of coalition frameworks coalition manifesto criteria selection criteria eligibility criteria manifesto governance council understand nga the flag bearer agreement because yii yëpp documents la yoo xam ne code of conduct every political entity ki nga xam ne mu ngi participate si lii and you see that every week, Saturday, week in, Saturday out, Saturday in, which is week in, week out, ñooñu yëpp dafa am political entity boo xam ne moom moo dee sponsor lii and they all pay more than $50,000 so it tells you that this is a serious coalition. This is the maximum that a Gambia can have for a coalition building because all other entities yi nga njëkk a wax ñooñu dañ nekkoon foofu rek as a name as an initiative waaye ñoom ñun this is a coalition in practice. So pour gàttal rek mooy ne we have put up all these documents and most of these documents are now signed. Dañ bëgg a document yi agreement yi frameworks yi ñu nga xam ne they have divergence ñi si view si position we put them together and try to have a coalition project. So su boobaa project boobu la ñoo ut kenn ku ko lead and that becomes our every project towards the December 2026. So pour wax la Mr. Taylor lii mooy li nga xam ne ñun loolu la ñoo liggéey. But I repeat my disclaimer is man tabaxuma kenn sampuñ fa kenn man suma boppa mënoon naa run for to join them but I decided that I am not. I will help to manage, to facilitate, to mediate. So ma emagum foofu. So one of the main issue moo nekk ne candidate led wala party led te gis naa ne dem ngeen ba fu mu nekk nii decide ngeen ne da ngeen a def candidate led coalition rather than party led coalition. Loolu mu nekk one of the main issues foog naa ne sax UDP are not happy with that ñoom den gëm ne dafa war a nekk a party led coalition. mun ngaa leeral naka ngeen àggee bi foofu noonu naka lam àggee ba ñëw ngeen decide ne candidate led coalition ngeen a am. Well, which definitely it was a tough one. Like Lima Wahondrek, coalition bill in 2016 is different from coalition being built for 2026. 2016 we have learned a lot of lessons. 2016 also was not a bad coalition. It has successfully achieved its objective. Pour dictatorship be changed. Wow, bobu am objective. Why system change? Wow, post the regime change, mooy one problem. The system change. Buguma ñu direel waaye fi nga laajte dafa am solo torop.
léegi biñ jàngee foofu candidate bi ak party led waaw pour wax la pour gàttal part of our last session mooy the 13th session because lii session not Saturday démba bi what was decided and this was previously dañ ko vote on ñu agreed upon by the political entities ne majority of them they voted and they agree and it is a decision that ne ñoom dañ agree ne project bi dañ ko bugg a def on what they call an independent party led coalition meaning ne they're not gonna anybody you're not going to bring party colors not about partisan issues for this coalition UDP ak ñeneen ni few others ñoom dañ decide ne ñoom luñ bëggoon mooy li ñoo ooyee the party led coalition waaye majority bi nekk si room bi ak what they have agreed and decided and this li binoon nañ ko suñ press release yi mooy ne it is the coalition is an independent led coalition li tax ma wax la loolu and lan mooy the independent led it is similar mooy dafa niroo ak ni président Adama Barrow ñëwee in 2016 either when it comes to a candidate led or an independent led is a very good strategy but loolu mooy lan mooy ne kuy candidate bi kuy jiitu lii as a flag bearer wala nga bëgg a nekk ay presidential candidate di nga am pour one suspend you have two options suspend sa candidature or sa membership of your own political party ñu ngeen gisoon nañ or second you can resign from your party Adama Barrow president was in 2016 dafa resign on understand from the UDP léegi ki ko ñëw léegi tey ku fa mun a nekk any party bu fa nekk A B C and D ñu nekk si toog si yëpp xam nañ ne kuy war a jël this coalition project nga jiite ko da nga am mun ngaa suspend understand nga xam nga ma nekk ma bokk si parti bul faale léegi man suma membership si parti bul faale boobu noonu mun naa koo jël ma suspend ko ne leen parti bul faale toog leen the entire period of this coalition term being a govern do fa indi party politics. Okay. This is very clear. Li tax ma wax la lii dafa am solo trop ñun project biñ bugg a mooy a national project boo xam ne Gambien si yëpp dinañ si gis seen boppa because soo ko defee a partisan project bi ñoo ooyee party led mooy ne rek for instance yow da ngaa dem pour ànd ak parti te parti colors yi mooy nekk si box si parti colors yi mooy nekk li moo lead te parti bi mun naa toog sax xàkki moo ko ne ñun ñoo fi win elections so Gambian si tey ñun yëpp feel nañ what is on the ground it's not about li yenn façon argument but lii yëpp tamit man dama dee wax ne rek discussion bi nekk si biti coow bi nekk si biti ak discussion bi nekk si biir yoo xam nga affaire yi négociation foofu dafa am décorum et puis dafa am procedures dafa am process la so dafa utee ak li ñi di wax si biti li nekk ci biir mooy ñoom yëpp dañ joxante respect and I can repeat that there is a wealth of experience wealth of knowledge divergent views yoo xam nga pour manage political views for is flex keneen ñëpp di indi seen xalaat xam nga ne foofu yóbbu meeti na so in this sense ne rek what I want to say is that li indi party led candidate led it is already settled and it has been put to bed so party bu ko bugga ñi fa bugga toog ñu fa toog ñun nag our doors are still open pour jox la rek what happened yesterday mooy the debate started again on that issue. Boobu dinañ si ñëw UDP. Boobu dinañ si ñëw. Boobu mooy last because of gars yi ngeen follow programme bi dinañ wax mbiri di UDP exit boobu moom foog ñu waxtaan ko am na kenn ku comment door leen seen comment si chat bi dinaa ko read out especially any questions boo leen am pour spokesperson of the coalition mooy lawyer Assan Martin benn comment mu ne give the government responsibility to a party led rather than an individual loolu moom comment la loolu mooy xalaati kenn ku nekk fii waaye lu maa def dinañ go through the list of parties because of IEC so leen demee seen website then am a list of all the parties Gambia ñun suñ parties yi léegi door neen di bari neen i parties so léegi yow di nga ma jox wax nag ñii bokka neen ndax bokkun waaw so moom ne if there is anything loo si bugg a yokka tamit is completely fine xam naa ne NPP wax nga ne NPP ak seen coalition ñoom moom bokkun waaw so NPP ñoom ñoo nekk si kaw soo demee si liste bi UDP just démba la gaay announce ne bokkaatun
dañ génnaagum. waaw on the notion ne. waaw ñoom dañoo dem seen affaire party lead ak candidate lead. ñoom ñu ngi dem saaku ñu ngi they are going to consult their leadership. ok waaw so it's still up to them. so mun na ñëw delluwaat. it's a possibility. ok waaye ñun dañoo continuer. so APRC. nag ñoom bokkul. ban APRC am na naam ndax APRC Tombong Jatta. ban moo bokka ndax am na benn bu bokka si bale bu Tombong Jatta bi boobu xam nga ne. waaw xam naa. APRC naam. No to Alliance. waaw. boobu bokkoon na. waaye ñoom itam ba léegi bunta mu ngi ibeeku pour gars yi ñëw. so léegi fu mu nekk nii right now bokkun foofu noonu. non bokkuñ waaye ba léegi ñun. bunta bi waaw understand naa loolu. PDOIS nag. ñoom PDOIS ñoom itam bind nañ leen. ñoom itam ba léegi bunta bi mu ngi ibeeku pour ñëw. so like I say. bunta bi waaw no it's okay we'll just continue NRP of course ñoom si NPP alliance bi la gars yi bokka ñoom bokkun. NCP ñoom itam gëm naa ne. waaw ok bokkun. PPP ñu ngi fa. waaw comme even accent lu gars yi def nii yëpp waaw ñu ngi fa. bokk nañ boobu PPP dinañ si ñëw. ñoom ñoo nekk next conversation. waaye fu ma nekk nii maa ngi go through all the list parti yi den bari dinañ go through GMC obviously ñoom si NPP coalition bi la gars yi bokk ñoom moom ñëwoon. GPDP ñoom itam si coalition bi leen mooy parti Henry Gomez ñoom moom am naa xëy na bokkun. ok ba pare APP Sobeya SAFA. bokk na ñoom bokk neen ñu ngi si waxtaan bi benn léegi. because of APP SAFA génnoon na sax di wax ne fu mu nekk nii romba neen affaire yi candidate lead ak parti lead keroog sax mu ngi ko doon wax. wax na dëgg amiin loolu luñ decide doon la. gis nga wax bee ñëwaat. parce que da ngeen naka ngeen decide lu da ngeen vote wala. waaw gars yi dañ ko agree ba pare ñu vote ko. ok all right fine so Alliance for National Reorientation and Development ANRD ñoom. ñooñu bokkuñ ok CA of course ñoom si NPP la gars yi bokka Gambia Action Party GAP. du ma dee mën a xam léegi ndax ñoom si coalition ni NPP wala. Bacili. waaw moom kenn xamul waaye bokka. Bacili ngay oo Sandu. su ma rakala di Bacili man moom xam na ne man fi man ñi ko yar la. waaye daf dee jaala ànd nag. moom fan la gaay toll ñoom dañ nekk ak NPP wala lan. su ma rakala daal man dama dee mën a xam ndax fan la gaay bokk. waaw dama bëgg a wax Bacili si programme bi da nga dee bàyyi sa mag ji. ñëwal sa mag ji moo laa oo ñëwal bokkaat. dinaa wax ak moom. moom daal mu ngi si fence bi moom xaw ma fan la nekk. ndax mu ngi si opposition bi because of demoon na ba bokk ak Baro. waaye gis naa démba NPP Baro mu ngi doon séeréer yéen a moto. te gisuma GAP foofu noonu so loolu sign la. bàyyi leen Moussa si jaamam. Paramos come back your brother is calling you. so léegi ñu ñëw si Gambia for all party ñoom fan la gaay ñoom ñu ngi nekk bokkum si waxtaan bi. Alliance for Democracy and Development ADD. bokk nañ ñoom ñu ngi si waxtaan bi ok. Gambia Alliance for National Unity for Ganu. ñooñu foog na bokk nañ. Ganu ma foog ne Ganu ñoom bokkoon nañ si NPP Alliance bi. su ma la ne I am the official spokesperson. waaw. démb Ganu seen rep bi seen mu fa. last meeting bi Cheikh Tidiane Aidara. ok Cheikh Tidiane moom joxoon nañ ko ambassadorial role. xaw ma de. waaw yooyu yëpp. waaw fale man dama la li bokk si li fi. waaw thank you loolu laa bëgg ñu leeral. National Unity Party nag. NUP ñoom tam ñu ngi jokkoo ak ñoom. ñëwoon nañ waaye ñu ngi jokkoo ak ñoom buntaa ngi ibeeku. te incha allah gars yi wax nañ ma ne ñu ngi ñëw. People's Alliance Party PAP. PAP bokk nañ. Democratic Party DP. déggaguma leen. déggaguloo ñooñu foog naa ne Dumbuya moo nekk di. Dumbuya waaw ba léegi man xam naa ne moom itam buntaa ngi ibeeku. suma broda la am solo. su dee bon nekkut si NPP. so Alliance of Progressive Citizens APC. APC bi parti la o movement la. parti la de ñu ngi registered IEC. IEC official page. soo leen bëggee xam parti yi da ngeen a dem si IEC. seen official page. moom laa nekk di scroll through. ñëw ne wante right now waaw noonu lu ma miin bunta bi moom nen leeral bunta bi ubbi na. waaye lu ñoo wax mooy léegi fu mu nekk nii ñooñu fu mu nekk right now they are not part. not in those ok so dinañ move
Gambia People's Advancement Party, GPAP, GPAP. Okay, can mo nekk di lead GPAP? One Dr. Fall. Okay, Dr. Fall. Unite mooy Talib Ahmed Bensouda. Of course, ñoom ñu ngi se All Inclusive Party, AIP. It's a new party. Okay. What about Keba Madi? Everybody is talking about Keba Madi. One of the hottest. Rep. Wow, inshallah, Monday send rep. Okay. So Lolo, them then through the list of the parties, they are registered by IEC. Outside Ni, is there anybody else because of Keba Madi ne party la? And is there anybody else Konyumunawa? Well, outside this, then it's mostly movements. Movement. So your movements in your bokan and again movement. Gambia Forward Movement. Okay. Gambia Save the Gambia Movement. Another movement called CCC, Citizens Change Coalition. Also CCC. I don't know me. Another movement, Gambia Forward, CCC. Dinañ jël di full list. Pastef Gambia. Boobu tamit Gambians yu bari ñu ngi laajte lu tax Pastef Gambia because of Pastef is a nga laaj leen ko waaye ku nekk ak sa li nga bëgg a tuddee sa bopp as long as ñoom difference name la rek Pastef bi gaay am ñoom dinañ la jox acronym bi they are different from Pastef this thing the transformation and whatever mu foofu noonu you can find out their acronym waaye ñoom respectfully dama wax leen gis nga dafa baax because ñoom itam lu ñoo oote gis nga all geared towards na dëkk bi baax dëkk bi sampu so ñoom itam they are doing where they are there and definitely they all start their stance movement yi ñu ngi foofu noonu am na movement yi fa nekk Gambia Movement Party am na yeneen movement yu fa nekk I'm just trying to have no problem so from Neka we will get a full list of new fa nekk and then we will share it please indi leen seen comments gis ngeen ku laajte question rek ñu indi ko si the spokesperson of the coalition building coalition 2026 am na first question bi dinaa ko tontu okay kii lu mu wax give the government responsibility to a party led rather than an individual. Gom na ne li comment la. It's a comment. Ba pare foog naa ne tontu nga loolu already naka ngeen ñëwee ba decide. Waaw xam nga li tax mu ne party led. Dama ko bëgg a wax ne rather than an individual. Ñun we are not giving any individual. Suñ candidate bi is not only an individual. This is a coalition project. Foofu laa bëgg a reelal. Xam nga nit ñi ñu ngi reelal nit ñi especially dégg naa yeneen parti yu ko wax benn nit nga jël independent rek jox ko non ñun joxewuñ kenn nguur. What it is, you are part of the coalition. Even if you are the flag bearer or the leader, you are still the coalition leader. So you are governing with a coalition. The issue of trust. Bena nidla. So everyone nga nekk si party, wala nga nekk si independent. It doesn't matter. Bena individual is that individual, you know the constitution. Every constitution, the powers are vested in only one person. President. That's it. So koku nak mo dey cause betrayals, mo dey cause lepp dega nañ ko. Mota ñun nak bi yon dañ ci jangé té dina ci dugal lu baax when it comes to the elephant out of the room. Public betrayal and President Adama Barrow fofu la betray on Gambians, we can say it 100%. So mota yoy yeb lañu try pour avoid but ñu continuer rek. Okay, sen documents yi gis na ina ngi amé 6 documents. Why légui nañ jéma duga ci biir waxtaan bi bu baax té fuma bëgg ñu gëna duga ci moy PPP ak Golden Era Party ñu bari dañ dee oo seen boppa party léegi ba pare they are not a party at this stage yet okay which they have a right to xam nga mun ngaa nekk a movement mun ngaa nekk a party as long as you are an organisation IEC mu ngi wax ne waru leen a oo seen boppa party fekka IEC no, personal party. Wow. Because Bobo party will also IEC. Wow. But when you are a movement, yes. You are sure you can be a movement. Yes. Either registered or registered. Okay. The journalism field. Wow. A freelancer is different from a registered journalist or so. Wow. The same thing. Wow. No, later my race ko IEC I'm on a time when don't want ne they raise this issue. The movement you nekk di osen bopa party. Ak iyo you know. But buguma deviate. Man fuma duga moy. ñëpp gis neen ne cracks yi ñu ngi doon door di feeñ
PPP fekka Seku Saw moo nekkoon di flag bearer of PPP at the time whilst yéen PPP ak ñeneen yi yéen a ngi waxtaan bi di coalition bi ñu gis ne all of a sudden Seku Saw as the flag bearer for PPP mu dem mu ne mu ngi endorse the UDP whilst they are on talks mu nekka bu nit yi gis loolu ñu gis ne lan moo nekk di happen fii nii dafa mel ni cracks yaa ngi door di xew te true to form loolu sax ñun yëpp gis neen cause na issue lu xew naka ndax da ngeen am conversation ak PPP ak pour address the issue lu xewoon what was happening how comes that happened waaw jàngat baa ngi nii let me tell you leen moo xew I'm just telling you a context or perspective mel ni lu xew pour jàngat rek because watching the political dynamics gisoon nañ ne initially golden era GEP gis nañ Mr. Sawa Mrs. Assan ñoom ñëpp ñoo nekkoon together under golden era golden era dem match ak PPP so biñu maajee ñoom still ñoo fa nekka on what terms gars yi ñoo bokka léegi it becomes PPP golden era was redundant so bi ñoo nekk si talks yi at some point they were coming and they were not coming but we know that they were trying to get committed to the talks so si wax bi gars yi dañ daan dugga di génn dégg la at some point si leen ñoom ñu dem gis ne dañ dem visit UDP and there was kind of statement bu génn si ne PPP was now supporting UDP position for party-led, and they want it under the UDP, which was all fine for us. So that's fine. No, okay. I'm not saying that's what happened. Yes. While we see all that. We discuss it among us. Okay. Defala ñu bari ñaawlu nañ ko rafetlu wuñ ko because dégg naa Pastef Gambia ak ñeneen ñu bari ñaawlu loolu waaw dañ ko gisee ne sooy def façon yooyu yaa ngi derail or yaa ngi undermine the talks because already sax jëlaguñ position sax on it yow nga génn si rek and you are being a member within the talks ngay def loolu waaye gis nga léegi they have backtracked understand nga waaye wiñ ne address nañ ko amongst us understand nga am na yenn things si fa happen si talks yi it happens also address nañ ko because as I say yow xam nga inside out is different li xew mooy inside there sometimes things happen you know you are talking about 22 political entities ñeneen ñi ñu ngi wax fii ñeneen ñi ñu ngi wax fële waaye ñun what we are after is that ñoom yëpp seen divergent views signed documents yi ñoo talk up to the point for ñu war a eggee pour flag bearer but back to the PPP issue they did that am nañu ko ñaawlu 1 2 it was not supposed to be like that 3 they should have taken into consideration ne most of the time the party-led majority candidate-led was the position that they have. So at the time bu guide them, they endorse UDP as a party-led candidate, already deciding on one CFE party-led wala candidate-led that time. Well, I think we have 3-4 sessions. At the initial stage, we agreed and then we never adopted. Okay, so in that time we adopt to Lenko, but it was moving towards candidate-led at that stage later on. But at that time, Bukai don't deflulu. It was already clear that you guys were moving towards candidate-led, absolutely, and not party-led. They know about it. And then you endorse UDP. So then learn pour wahma lolen wahtan ak lolen discuss. Did you guys call them to order? Pour ngeen wahtan ak len ak gaay wax leen ne yéen a ngi loo ngeen li ngeen nekk di def ba pare yéen xam ngeen ne yéen a ngi si biir toog si ndax loolu amoon. waaw discuss nañ ko dégguloo ma ne la. discuss nañ ko am nañu ko ñaawlu. si seen position yaa ngi doon wax certain movements of parties yes mais some of them they didn't agree to that because ñeneen ñi they question what was the motive. But as I say it was not something also that will harm the talks because ñu ne feel nañ ne it may have undermined
why that position, understand nga gis lo legi ñom itam correct nañ sen bopa. Let me make this thing clear. The talks, however may it is a challenging one, it is a difficult one. I repeat it to you, Manela. These are parties and individuals coming with different positions, divergent views, divergent positions. They all have their own things to share within that room. So you may have people who will derail. You may have people who will go off the tracks. But again, that is where some of us, as mediators, as managers to this process, we will put them back. Okay. It's not going to be a straight, perfect talks, but we do our best to make sure one thing, Mom, is clear. It's a project, you sign the document, you get committed, you sign the the criteria, the terms of reference that you stay as it is, you stay within the criteria, eligibility, the manifesto, the policy guidelines documents, these policy frameworks here, yep. To the point where having governance council flag bearer agreement, yep, they go sign, and we will try to put. Sometimes see if they happen. So this is one understand. What was the motive? But however, it did not derail us from focusing on the project itself. So Mota you call them to order, okay, and they are part of the talks, and we are moving. In fact, they are one of also very active within the talks. So they are part of the talks. You mean PPP? Until now, today. PPP wante haral mabuga muller moine golden era nyom mom bainen waxtan bi fum nekani because of they are currently aligned with the UDP party-led coalition, which is completely against Lulen Nekadi Defiant. Wow, golden era. Dama buga qualify. Golden era at PPP. No, I understand. No, Luma mean moy. PPP is still with you guys. Yes, absolutely. But golden era, hanga nyom, they were inside PPP. Nyom legi binen ko, they are not part of the talks at the moment. Nyom binen. Yet golden era. Moneka golden era nyowton si talks. Nyowon one wanted. They were there as the flag bearer. Through PPP. They came under PPP. They came under PPP. Yeah. So legi ñom nekatun fa it's just the PPP right now. I don't know why. It's just the PPP. Put it down. Wow. Okay. No, okay, mangla jeli de. Wow. Because of everybody confusion mo nekk di dox ci dëkk bi. Lolu moy digante golden era PPP. I understand. Wow. Legi nañ wax ne rek ñun su dé golden era is still on its own existing, which is not registered as. They haven't come to you. I don't know. No, they haven't come to me as a golden era. Fine. So while PPP is there as an entity. Okay. Just pour leral ne try now multiple efforts depuis Barki Demba. They try to get in touch with the golden era. Moy Sawo Sibopam, Seiko Sawo Sibopam, and one of their communications. But Munumako am. But I will continue to try to engage with him because of Buganako and Momitamu in his own side of the whole thing. And of course, dinañ try ñu xool ñoo xam ne ñoo reach out to UDP tamit xam naa dinañ génn seen statement ñu explain lu ñoo def. Léegi dama bëgg ñu ñëw si the elephant in the room mooy ne right now foo leen toolu with regards to seen documents xam naa ne yéen a ngi amee 6 documents. Yes yoo leen am. Because and 2-3 pending waaw. And 2-3 pending. Naka ngeen a mun a make sure because of gis naa sa post bi or sa statement bi on N24 boo doon wax ne affaire yi betrayal bi. ñu bari loolu leen nekk di xool. ndax this coalition naka ngeen a mun a make sure ne la ngeen d'accord is legally binding. ba pare nit ki ñëw mu win. mu def lu ko neex. mu dem ak partim o mu create new party sax. su doo amutoon parti. ba pare mu hijack géew bi dem ak moom. naka ngeen a make sure ne this time façon yooyu noonu du mun a xew. ndax time limits am na fa. lan nga ñu mun a wax lan moo nekk si agreement si fu mu toll nii. naka ngeen a avoid the last time lu ñu daloon si 2016. mu xewaat. du xewaat waaw. olof ne ku ndóobin rey sa maam soo gisee lu ñu dawaa. The mistakes we say 2016 have achieved some successes, achieved some objective boo xam ne moom lañ doon seet. waaye there were a lot of challenges and the post managing the coalition. laajte bi am na solo trop te lii moo tax
ñun suñ maas ngi ñu toog foofu noonu tooguñ fa pour parti tooguñ fa pour movement tooguñ fa lu neex parti tooguñ fa pour lu neex movement as I say project bii nii su desee sax ne 5 entities or 10 entities ñoo ko bokka ñu bokk ko ci kaw dëgga mooy li nga wax nii the elephant in the room is the flag bearer eggaguñ foofu but the elephant out of the room is the issue of trusted leadership trustworthiness parce que fi mu nekk nii it's about the geopolitics not only Gambia alone dañ jàng suñ lessons xam nga my brother Mr. Taylor Flex Gambia buñ ko xeeb de yow nekkoon nañ ci xeex bu métti time boobu sénégalais nekkuñ woon ci xeex bu métti xanaa xamuloo ne sénégalais jàngoon nañ ci 2016 they know what were activism yow xamoon nga ko ci télé rajo yeeg yooyu noonu dañ daan bokka sénégalais daan nañ di lesson of our 2016 they innovate in it ñun liñ bëgg a mooy 2016 there is a formula but in any formula tamit you can modify and move forward. This is a world that we live in. World where you innovate, you build now. The male things thing the elephant in the room, elephant out of the room. Let me deal with the elephant out of the room. For voters in your common. And they have a right, like you are now questioning me. How can we secure this project of Coalition 2016? How can we secure that also give assurance and guarantees the flag bearer or the next president from the coalition is not going to betray the project or betray the Gambian people, one. Now, the documents in your legal. Two, wax nga affaire legally binding ñun duñ ko xool force mën nañ koo def mu binding waaye mënuñoo forcer according to the constitution yoo xam nga section 69 the immunity waaye ñun tam ñu ngi see deal we are making a research on it and in fact it was part of our last discussion how to deal with that immunity because yow soo ñëwee tey comme li nga wax ni nga nekk président rek ne kenn mënu maa yóbbu court lu ma neex ma def ñun nag dañ ne balaa ñu laa fal nga nekk président di nga am lu nga agree ak ñun suñu agreements yi mooy documents yi nga wax nii 6, 7, 8 documents yi nga xam ne ñu ngi see liggéey di nga si signé and not only signing ceremony but there will also be swearing ceremony. dina nekk public. ñëpp dinañ ko gis. of course boobu yow da ngaa toog full time. dëgg la xam nga fii maa ngi toog si askan bi 20 or 4 plus whatever media also yow am nga du online media booba oil online media yëpp aduna bi yëpp lañ bugga. Let me say this very clear here. You as the chairman of the online media, I believe, or president of the online media, I am telling you that we don't want any online media left behind when we are doing our swearing and signing ceremony. Okay. Because this time we are raising the bar against trust. We don't want this thing of a betrayal of public trust. Okay. Kuko muna neka man wax naa ko loolu dafa leer ne kuy jël project bi ñu jiital as flag bearer as the candidate. You will do all these things. It's already been, you could draft already. Okay. You sign, you swear in front of every Gambian. 2, affaire immunity bi ñu ko hall research la to which we believe we can. So make it yo da nga gomne. Let me question this, and this is very important why you touch this. 69, which is section 69, that allows your immunity as a president within the tenure of your office. Legi su fekkee ne yow gëm nga ne project bi coalition project bi documents yi sign yëpp xam nga mun ngaa ñëw ne ñu def nañ lii ba pare ëllëg nga ñëw ma ne man faalewu ma li ngeen def dama bëgg a dem constitution ñun dinañ la tegal lu ñoo ooyee waiving your immunity if you are a trustworthy person déglu ma fii de waiving your immunity if you are a trustworthy person. I will give you an example. Like me and you are A, I am Mr. B. Su fekkee ne yow Mr. A, yow Mr. A, ma ne la yow soo nekkee président ndax di nga nangu time bi nga nekk président nga nangu pour waive sa immunity pour allow project bii nii immunity on the project la mean suñ governance because dañ bëgg a coalition governance ñu ne dañ la war a challenge ne waruloo def party comme ni nga wax ni partisan politics during the tenure of the 5 years. It's already stated.
Understand that? Then you lead the project. You are not going on a party ticket. You're not going to play politics. We want somebody who is coming to work for the Gambians, rebuild the institutions, give the Gambians what they want, fix our institutions, bring meaningful reforms in Hamne, do a talk like 2016. So, if you can your coalition project, because remember, these are coalition partners, they will be ministers, they will be in the coalition. So, you have challenge, flex more swing president. Léegi dañ bëggoon tey dafa door di def politique for instance ñu ne la yow boo ñëwee bul def politique bul sampa party within that time soo ñëwee sampa party comme li Adama Barrow def président Adama Barrow ñun dañ laa wax ne da pare nga pour nga waive sa immunity bi as a president ñu yóbbu la to a panel or to a court of law and you will be subjected to and you can agree to rat ne li court bi dogal ne yow de waruloo sampa party during the coalition. Whatever declaration comes from the court, you accept it. That's one. Xam nga su fekkee ne yow ku honest nga koo xam ne da nga trustworthy gor nga wax ne man suma jiitew dinaa nangu loolu. Su fekkee nag it's a test, it's a litmus test. Su fekkee ne man koo nekk dama nekk ku honest ma gis dat ma ne man de suma fi duggee man de duma waive suma immunity. Xam nga den ñu nekk foofu yëpp ak Gambians yi dinañ wax ne ndax kii understand nga parewut pour betray the public trust. yaa ngi gis maa ngi waaw maa laa gis understand nga so xam nga kii refuse pour waive immunity ak ku agree ak ku waive immunity pour ay waive immunity pour nga draw ko to a court or to a disputed panel. There are two things, different things. So yow sa bopp as a voter seet leen ko. Kan den si ñoom ñaar Mr A Mr B kii nangu na pour waive immunity ne anytime boo leen ko challenge si li moo def correct na or correctwul ñu yóbbu ko ci court of law or a panel within our setup kooku su nangoo loolu that means ne kooku den moom moo gën a at least have the bar of a trustworthy. waaye man mi nga xam ne dama refuse ne man de section bi dama ko maintain waaw because of this thing then xam nga ne people will be suspicious ne yow den bëgguloo nekk nit yi dëgga term limits bokk na session of course in fact dañ ko def no dañ de first 5 years yi da ngaa make sure project bi ngay doxal second 5 years yi nag it will be open. Why not delloo tuñ si leen ma bëgg a qualify ñëw toog nga ne ñu well first 5 years yi bokkuñ so no it's only 2 terms consecutive. Whoever ñu fal la as a coalition president or as a coalition flag bearer 2 terms rek nga mun a def consecutive. fi mu nekk nii waaw even though constitution bi waxut loolu. waaw constitution maa ngi ñëw dama bëgg a clarify foofu ñun suñ agreement lay wax. constitution bi tegaa mu ko fale. waaw constitution bi mu ne su la neexee nga def 20 terms. we don't have a problem with that. waaye ñun ñu ngi laa wax ne. balañ laa fal. mooy li nga wax ni balañ laa fal. this is the agreement of a coalition. moo tax man dama ko wax gars yi ma ne leen su fekkee ne ñun mënuñoo agree den jarul ñuy xeex suba bu nekk naka 14 weeks yoo xam ne all the parties and movements ñoo ko sponsor. And they are paying more than 50,000 plus for every of these occasions. So then, jarul ñuy ñëw foofu noonu. Su fekkee ne kenn du agree to those documents, jarul ñuy ñëw def coalition. It would have been better ñu ñëw rek put flag bearership ne Mr. Taylor, yow yaay suñ président dama jël constitution. Waaye agreement bii moo tax dañ bugg a pour make sure mooy fi nga doon waxee noonu da nga koo accept nga nangu ko balañ laa fal. moo tax ma ne la di signing and the swearing ceremony. boobu is a special xam nga soo nekkee président di nga amaat signing and swearing ceremony. dem téye constitution bi I will hold and defend balaa ngaa xelaat loolu da ngaa xelaat ñu la fal flex. waaw su fekkee ne ñu la fal ànduloo ñoom den xam nga li ma wax nii den that means ne moo tax foofu mooy di trust bond. because dama bëgg a guarantee some of us ñun wax nañ ko even not about the position. ñun dañ bëgg a nekk lu ñu ooyee the custodian of the coalition project dañu nit ñu déglu bu baax there are few people a team of people they just want to be the custodian of this project. bëgguñ si ministre bëgguñ si dara luñ bëgg a mooy. fi ñoo signé ak yow because yëfi góor la. fu ñoo signé ak yow nga accept ne. understand nga yow ak ñi laa fal ak ñi ngeen a àndal ak documents yi góor nga sign nga 6-7 documents yi all what they say you implement because documents yi li fa nekka let me be clear. Reforms yaa ngi fa change of manifesto mu ngi fa change of the institutions the solutions to Gambian problems understand nga yëpp so doo fa ñëw dugga ñu ne la demal nga review the agreements of
Alport, or you know what I mean, the agreement of this thing, or defer an executive reform, there is even this 2020 draft. But you also for Duge, within 6 months, I'm put past the 2020 draft. So don't you want the president, but the president, coalition, 2020 draft, them 2 years. No. Okay. All what is stated, some of us are there. We are there for the Gambians. I'm not there for a party or a movement. Okay. So let people get note of that. And some people, the thing about it is that you need misquote, oh, hey, pour defal party A, pour defal party B. I want to make something very clear to other parties and parties inside and outside. There is no way that, you know what I mean, the difference that they have is their positions. Mr. Martin, I am not there to put Falcon. Okay. No for who put a party-led position or a candidate-led. So your vote. Your vote. Wow. So, but I am officially the messenger to say it. So how hey Gambians then you the notion Mr. Martin Moko so dama bëgg lolu ñu clear ko ci so légui ñu ñëw ci the big final waxtaan bi bo xamé just demba ñepp ñu jog ñu gis né because yeen every Saturday ngeen dé meet yow sa wax nga ko so ben ci sen meeting yi demba UDP at the beginning of the meeting sax ci len decide né ñom sen party then decide né ñom mom party-led coalition mom la gaay di taxawal ñom bëggun candidate-led even though lolu la ñepp d'accord be ñu decide ne ñom mom duñ bokati ci bir coalition toxic for now in fact sa honorable Ousainou Dabo man ko don setan ci ben video bi ni mu ngi dem viral di dem round fum don joxe yena comments di wax ne dafa den buga based on honesty ak yoyu non what happened yesterday lan mo xew well as I say what makes UDP depart issue me let people understand what makes people understand moy the issue li tax affaire bi tax ñu ne UDP génn nañ moy issue of party led or candidate led these are positions that all the parties, the entities within the room, they have different views, different positions. Yes. It was decided, but it was adopted. Hamga munga agree, get vote. Wow. Then at final process, mo ñu adopt ko ne li lañ tenka li lañ taxaw. Okay. So ñom ñu ne aduñ ci lolu tax ñom ñu ne dañoo génn ñu dem discuss ak seen leadership bi. Légui li ma gis ci vidéo yi moy di wax ne yeneen façon yu wax yooyu laay wax ne nañ bàyyi seen xel bu baax. ok moo nekk lan la yu wala for instance lii dañ ko def against the UDP. waaw te soo bàyyee xel gis nga ñun talks bi moo start. a lot has been said about the initiating of the talks. And some of us understand that. Nen déglu it's a very short video. Let's listen to this. You understand what I'm saying? No, keto. Wala nyan, wala manyana kila. Yudi bila sana de moya keto de. Lafta ni mobe kaf. Honorable Ousainou Dabo. Kafanyame. Lafta a fair and honest coalition or alliance, whatever name you call it. But coalition or alliance may yalan kafku is skewed against UDP. And in the winner of the Gambian called best or no. We left them. The alliance of Sikaba. By Kavoko. Yeah, man. Yeah, from community, Mountain Fenty. Gambian called it a cootie. Gambian called it. Well, clear now. Wow, I'm going to sorry, the issue of skewed for UDP. Yes, a fear. That is his own personal. This is the coalition talks are skewed against UDP. That is his own personal view and own personal opinion, and I think he is also misled about that because some of us we got that and it manifests. New Start coalition, the initiative of the coalition was for a UDP. And we can say that Mota Buma knew that exchange. So Yange confirmed at the beginning the coalition was
created and it was trying to make UDP. We got that information and it manifests itself. Okay. That, understand, from the initiating of this coalition, wow. Understand, it was a UDP motive. But okay. Let me qualify this. We have had all about talks. This is his own personal opinion, okay. Standing outside there. Yes. Because if he was there, this word I'm using it as skewed. We can also use the word that initiative. Okay. We are all lawyers, we all know what is it. So because you agree to a position. Let him reflect. It was about the position of party-led and independent-led. Party-led vote. Vote. As all the parties, vote. Exactly. Then adopt position. Wow. Let them buy guy send help. Politics is not about emotions. And it's not, let me address this very well. Political party, they make emotions, they are misleading themselves when it comes to politics. Is all about policies, programs. Let's use our moderation. Why emotions? Because your amulolinga buga will build out something out of it. It is not good. We know the politics. Some of us know the political trend, and we've been here very well, and we are serving a country. For them to qualify, this is his own opinion. So d'accord wala? D'accord, because is it a fair and honest coalition? That's why we are still on course for that. Okay. Wow. You have different things going out there. But this is it. What? And the coalition building talks, are they skewed against the UDP? Because of those are some of the main allegations that you can bring up. People have different positions. Yes. A lot of times you heard what was people's position outside. Yes. How many times did you hear about people's parties and positions on these issues? You doing election, you doing nanguli, you stakely. We had it. I'm not party if you need some position more dynamics A, dynamics B, put X next X. I'm not party you use matrix A, matrix B, formula B, that is politics. But what I want to say here is, let me make it clear to you and the listeners. Put out, they make your own opinion and insinuation. So gain you're gain because of party-led or candidate-led. But to start using certain this thing, that is not the way to go. It will not help any political party. Let me make this thing clear. It will not help any political party to attack this coalition building. I can tell you that. Because it's not advisable. As I say, a similar insinuation. Which is now, why was this coalition comes? You said it, at the initial stage, there were about 3 platforms calling for coalition. Yes, yes. And this coalition, do you know how many people challenged it? That it was initiated for one reason or one reason alone. We know it. But it's all about Gambia. We brought some kind of maturity in it. This is calling for people to come together, for them to discuss, build documents, build everything for a coalition. That's what we stop it. But we know that there's going to be difference. Why from day one? Flex auto and I want a party-led. DP almost 13 weeks. Now you better final and get it's not advisable and it won't help any party. You have no political trend with it. How many Gambians they are on the independent camp. Let me say this. That's new by help. Some of us are within those Gambians who are not partisan. And we can talk to Gambians. We are very much into the game that we can talk to those independent Gambians who are more than 40%. If not 50% of Gambians, they are fed up with politics. They are fed up with politics. Sorry. Excuse me. Was it tight? The decision, the vote for party-led or candidate-led, was it a tight decision? No, it was not. It was not? Yeah. It was an idea of Nyata demon for 5 political entities. Your demon for party-led. Well, party-led. And then the rest more? The rest 13, you have about 4 political parties and about
13 movements, they all voted for. All candidate. Candidate. So what about ñoo xam ne then vote on party led? Is there a risk ne ñooñu mun nañoo bàyyi yéen seen coalition talks yi léegi ñu dem side with a party-led coalition? Most of them are still with us. I don't think they will do that. How am saying that? Most of them, apart from the UDP, who else has left? None. They can go gain. Can gain out right now. No. All of them are still with you guys. Of course. Okay, but si last meeting bi. Process. Because luma mean mooy si last meeting bi bu UDP jógee ñu dem. waaw kenn topp leen. kenn topp leen. loolu laa waaye nen sense de déglu ma li ma wax nii ñun moo ba loolu laa wax nii xam nga ñun si room bi ñu ngi am. waaw ñun xam nañ ne xamante nañ as I said this is coalition talks. Let me be clear. Anybody can hold a position. su fekkee ne yow gis nga ne ñaata comme li nga doon wax noonu PPP ne dañ àndoon ak UDP. UDP jóg na dem. PPP they have a right to go with them. Okay. ñun xam nga it's a simple arithmetic for us. ñun dafa clair man li ma wax rek mooy bu fa nit mer dem with emotions. It's very dangerous in politics. Especially where we are now. Understand nga let all parties buy seen xel any political entity or a political leader or anybody stay within the course. We join this coalition, quote unquote, because we believe in unity, we believe in the talks. Okay. They have their positions. Kifa ñëw am na sa position am na ñoo xam ne dañu wax ne without lii ñoom xam nga li ma laa wax ji yow xam nga loolu. Without a UDP led or without a party led. You did not only that sir, even at the flag bearer level. Okay. Not so. Okay. Benn parti rek a fa nekk. No, according to law. Wow. Do you know what is UMC's position? Do you know what is APP's position? Do you know what is GDC's position? Do you know what is PAP's position, GPAC's position, and all those things? But I definitely acknowledge li nga wax nii. Su fekkee ne am na ñoo xam ne dañ gëm ne ñoom lii la nga bugg a faa toog. We make it simple. I think you didn't see what I said in the newspapers as spokesperson. This project is not for party or an entity. It's not for person. Let me be clear. Ñi fa nekk sax amaan na sax xëy na balaa ñoo egga sax beneen ñaar ñetta mu drop. But ñeneen ñi suñ dropee xamal ne am na ñeneen ñuy ñëw. It's a project for the Gambians. gaal buy dem la. Su la neexee nga toog duga si géej su la neexee nga ñëw génn si géej duga. ñun moom gaal buy dem la. It's a coalition project for the people. It is based on honesty, trusting issue. Two, ma wek ko clair tamit xëy na foofu noonu project bi ñëwul pour jox kenn nguur pour nga nguuru nag yoo xam nga ko. pour nekk si donkaasi bi di enjoy like xam nga li ma laa wax nii. Two, project bi du allow nit di ñëw nekk def political bureau at the State House. Project bi da nga mën a leadership bi da nga am pour wàññi sa salary. Your president bi dañoo cut sa salary yëpp is coming on the pipeline. So it's a serious project. Am na ñeneen ñoo xam ne lii du leen feebo. Take note of li ma la wax nii de am na ñoo xam ne du leen fa feebo. Am na agreement boo xam ne mun nga koo tegal ni mu bugg a nekk président mu ne la hey man de lii du ma si d'accord go. Loolu la ñu wax. Because lii moom laay wax nii gis nga nit ñëwee la du feebo ñu bari ñun sanson nañ lii. ne ñu ngeen ñëw with the bar being raised. And once the bar is raised in terms of ethics, in terms of trustworthiness, understand that? How many in terms of record there? Flex, yo, man particular, or any person, we have a record to put our heart in the ring. But we decided that we have to raise the ethical bar, the trust bar, understand how to cultivate trust. But let me say this, we are not going to campaign for anybody called Hamnedanga New Purunga dem Dina Gambiansi. We're not going to into campaign trail with you. All what we said, we have to do. Some of us, we are a custodian. It will go down in the campaign trail and in the campaign period. Let any party or movement come coalition project bini. There is a people of wealth of knowledge. A new generation of Gambians are coming. So whether it's for Barrow, our target is for Barrow to go.
So whoever thinks a party also danga buga ñew block li, you are making a serious mistake. Let me say this very clearly in all this thing. Xam nga dama buga nit ñi bàyyi xel. Ñun suñ politics du emotions. Ñun suñ politics yafi xel la. We raise the ethical bar. Barrow, President Barrow, Moses you call him, the bar was so low. The bar was so low. This was a president, the first 3 months, Mungadem Jendi Kongsi Banjul people enjoy. This was the president, now we see, Amsai, Solsai, Waramba, Natalo, you bugun president, we know the nguru. Then you go have su hey joke. Mubisne hey, you flex day. And then there is a point that I missed. Okay. Anybody within this coalition project, being a leader of it, bugga nañ ñun ak président xam nañ ne animal du ñu jiite waaye a doomu aadama moo ñoo jiite xam nañ ne there is a potential that most likely they come and betray ñëw nañu man li ngeen d'accord yëpp teg leen ko fële kayite waaye constitution gis nañ Sénégal just démba exactly moo tax ma ne la di geopolitics waaye gis nga nag ñun itam foofu lañ wax déglu ma fii bu baax de anybody koo xam ne da nga ñëw jokkalante ak ñun and you betray the public trust déglu ma bu baax de ku betray the public trust because sof yooyu noonu yow jàpp nga sa xel ne nañ ma far rek su ma paree rek man dama daxa ñi yëpp ñeneen lay indi waaye so you betray a public trust. Some of us, I particularly, as an activist, and some of those people who has even project, a movement called the Scorpion Movement. Anybody who betrays the public trust, we will ask the public being a betray, you will ask them to come down to the streets and regain their trust. Okay. Let me be very clear. Rather than say, just newly as a party project or as a movement project. So you know, delayed favor. So because now the bar has been raised. Time has come now where politicians abuse and exploit and abuse our public funds. Flex, do you know why I'm here? Dama hey di gis xale boo xam ne wala jigéen buy jóg 4 a.m. di ut pour dem dundal njabootam. Do you know that we have people, young people last week who died in this thing? ñëpp ñu ngi dëkkoon si suñu mbedd yi si street si. It's painful. Nga xam ne yow footballer bi nga xam ne sa next job fii in Bijulo mu ñëw dégg ñu ne yow yaa ko doon sponsor dee na. It's painful. Flex nga dem si suñu lopitaan bi nit ñi nii la ñoo tëddee on the floor. ñu leen a jox drips. I see it. This na nit ñu nga xam ne ñu ngi there on the floor. So you think that we were coming here for anybody to be president pour nga nguuru? You are making a mistake. And ñun dinañ pare pour tampongante anybody. This coalition loolu laata ñu biir ko gis na moo tax ñun xëccoo wuñ si. ñi fee nekk bugg a nekk président pare leen waaye doo leen fi jël nguur. We are not going to give, let me make it in English, we are not going to give a presidency on a silver platter like what President Adama Barrow has. President Adama Barrow betrayed the 2026 this thing. He told us about reforms. He never did them. He told us that he's not going to politic. He told us 3 years and he failed. No, it's reality. Betrayal bobu nak mom lañu wax ne beyond we going to cop that betrayal through what? You betray the public trust. Some of us will say the public down to the street. You betray the public trust. We will expose you as a swearing and your ceremony. And then 3, yalla nela wudde nga jàppa téere whether Bible la or Alquran ne leen man lii lay def nga ñëw ne yow da nga foog ne di nga betray nit ñi nga dem. Okay, gis nañ beneen comment contradictory. In the initial, the talks is for the UDP, and now it's not for any party or individual. Loolu moom xëy na mun nga see tontu later, but lu ma la bëggoon a laaj. Gis nañ ne am na yeneen actors ñu nekk di jóg. Gis nañ Dr. Aïssatou Touré. moom in fact sax ñu bari ñu ngi ko doon ngaañee ne. moom dafa waxoon ne Barrow mooy Moses. Wala Barrow moom can God to go against him is to go against God ak yeneen loolu one la gis nañ also another former VP mooy Madame Tambajang. Yes, she's part of us. Is she part of you? Yes. What about Dr. Aïssatou Touré? She is potentially coming. No, Haral. Bunta bi ubbi na loolu yëpp leer na. Ndax fu mu nekk nii bokk na si. Is she part of it? Sa next door neighbor. Yow sa next door neighbor here in Bruce in Bijulo. Su paree pour nekk party. Whether he was an ex-minister or whatever. As long as he's on the political field which we recognize. No. Lu ma la laaj dafa leer nañ. Waaw xam naa ne politician laay waxtaanal. Waaye lu ma bëgg a xam ne right now. Su ñëwee rek dinañ ko welcome. No.
She's not she's part not. of us. Loolu laa bëgga. Wow, the door is open. Yep, you are open to everybody, and definitely that shows that you are inclusive. So UDP is UDP possible to? Is it possible that the UDP? We are still open. But when they come, what will happen? Will they have to abide by the majority vote, which is the plenary candidate, the General Assembly, the political entities will decide? No, as in d'accord nañ already ne candidate la ñoo dem. loolu mun naa loolu la gaay d'accord. How much moom la wax ni na plenary the whole change body will change again. They will have to go through party. Bon comme yéen waxaat ngeen nekk di def kon xanaa. Dang ma déglu sama déglu as a brother. Waaw yow suma mag nga sax. Foog rek ma squeeze la tuuti. Waaw moo tax man tam maa ngi la squeeze. Because am na ku nekk di wax fii nii mbiri contradictory so foog rek man tam loolu man yow man du ma dee xel Facebook gis nga su ma defee suma comment yow man yaa ngi waaw because bëgguma contradictory boobu noonu ñun contradictory suñu ba pare ne su ma ko bëggee leeral ñii jël nañ position ba pare position boobu feewoon UDP su UDP di ñëw UDP dañ dem console léegi des na gars yi suñ ñëwee waaye gisuma fi nga xam ne dañoo ñëw ñu fa nekk ne dañoo tontu UDP's position. I make it clear. Man li ma fi wax yëpp dafa leer de. No, that's fine. No, that's fine. Man du ma dee xelaat ku toog si néegam. No, that's fine. Balal ma rek. Du ma dee xelaat ku toog si néegam wala téye computer am di binda. Everybody has the right to. Ba pare tamit soo bindee as long as saaguloo waxuloo wax bu ñaaw dañoo wax comme ni la ko gisee. We are very fair. Man, I am much more experienced dive deep into Gambian politics for one little person to sit down and tell me anything. Sorry. So léegi gaal bi. Kañ la gaal bi di aaga? Because of ñëpp dañ bugg a xam kañ ngeen a def this swearing in because of time ngeen dem. Kan ngeen a def when will you guys when la coalition 2026 di mun a present a candidate because of léegi d'accord ngeen ne candidate ngeen a dem. te xam naa process bi start na. Wow. So we are still in the process. You are still in the process. We have timelines. Please. And we have this thing. Sometimes, as I say, dynamics in change. The unexpected happen. Yes. So, we just allowance to give ourselves time. Understand that, Lolo, it happened. Our timeline is by mid-August. Okay. We were targeting by the 9th of August, the latest. Yes. Understand that? But since things are happening, we might take an allowance, probably a time of maybe an extra 1 or 2 weeks. Why I believe right now I can tell you, Limal Buga Wahmoy, to tell you that we have within them, try for the nomination of a flag bearer. Those people who will be interested to vie. And there are some people in the room, they are not interested to compete. So vie boobu noonu. ñoo xamee ne nekkun parti sax. movement leen ñooñu tamit dañoo mën a vie. Well, they are there. They are a political entity. Well, don't la bëgg a wax they are a political entity. So su fekkee ne why they have a right. Yow tey can you stop anybody standing in the No, lu tax ma laaj loolu. As long as a lot of people are raising concerns ne. lu tax yow dem nga bi am parti ba pare yow ngay with others who are movement yéen yëpp a ngi contest. waaw loolu mooy woon the issue moom laay wax ni moom laa yéen a participant ñeneen ñi dañ believe ne there should be not equality. waaw movement ak parties. moom laa la wax ñeneen ñi dañ believe ne there should be waaye kéggul rek li ma la bëgg a wax ne kenn moomu terrain bi. This is the issue. The other party, the same thing. So they have a right. Listen, Flex, when I look dalal man dak hell, buñ ci dem ak xol. Man suma dé wax li paxe hell la dé waxé. Politics loolu la. Politics du xol. Man ma yow we can have a different political divergence. Why dega suñ toogee mun nañoo naan suñ ataaya tay yow yaa ngi ne yaa ma serve something. Understand? You are a journalist. Understand? Why I know so pare dang ma boss twist my tone, why man I'm somebody not a politician. I'm gonna man activism bi suñu wàccee si mbedd bi du ñoo dee ànd. waaye yaa ngi ni yaa nekk suñu lawyer bi sax suñu demee am problème si sel si fu nekk dëkk bi yëpp
doo dee sona loolu moom foofu moom foog ma wax ko moo tax sax ma may la a lot of space boo leen gisee maa ngi la may a lot of space because of pour nga def looy def you know but fu mu nekk nii rek ma ne non foog rek ma oola waaye léegi dama bëgg a ñu jeexal ñu close léegi dama bëgg a yow nga xool si caméra bi dama bëgg nga ñëw nii sax tuuti nga xool si caméra bi nga wax ak nit yi pour joxe sa last words yi lan mooy sa last words yow as the spokesperson of the coalition 2026 right te fu mu nekk nii yéen a ngi nekk si in a critical position UDP bàyyi neen coalition bi right te ñu bari ak nguur waaw right now loolu rek lañ mun a wax bàyyi neen so lan moo nekk sa message bi to the Gambian people ñu jeexal ñu tëj programme bi tey what's your last words to Gambians because of a lot of people are right now concerned ne fragmentation mu ngi door di am te ñoom lu ñu nekk di ragal mooy ne suñ amee two different coalition mooy ne 50+1 amun ko mooy ne Barrow moom it's a open goal comme ni ko gars yi dee waxee soo bàyyee sa xel sax all over the social media gars yi MPP ñu ngee jóg ñu ngee ne waaw UDP lu gars yi def moo taxaw because of ñoom xam nañ ne once opposition bi tas mu nekk ñaar ñoom moom this is a free open goal NPP li ma leen bëgg a wax waaw am na kenn ku ne please don't twist and turn our lawyer ok waaw mënu ko ma tontu ko bu baax last words léegi fu mu nekk nii tontu ko bu baax léegi xoolal caméra am naa ne ku dem kila is la ba anyway xoolal caméra bi waaw léegi ak Gambian yi tey it was a pleasure being with you here in Bijilo and thanks for the hospitality. I mean, wax dëgga ne si waxtaan la and what we're doing is not this thing but it's a serious business you're doing for country you too. You have stand for this country, I know it. moo tax man fi ngeen a mën dama ko dee wax youth network bi activism loolu dafa war a continuer dafa baax su suñ politics because politicians yi dañ dee nelaw dañ dee bàyyandeku so maa ngi ñaax youth si follow some of us. Some of us are custodians to some of these projects. Some of us are trustees. Trustees mooy ñun dañ bëgg ku ñu dénka pour ñu xool bëgguñ kuy ñëw nguuru wan dafa am dena very very important point fi nga wax maa ngi ko xaw a réer which is name su tasee mu nekk ñaar waaw ñun ñu ngi wax yëfi fragmentation ñoom dem gom ne waaw NPP ñoom kontaan nañ si trop ba jox Gambien si benn jàngat very important suñ eenee mooy probably nga am two forces Barrow plus an opposition under a unite one but dama la bëgg a wax li fi génne woon president and so on and we are deeply in belief of that mais ñaata nit ñoo nekkoon si political fray bi 2016 ñaata so ba léegi ñu ngi am hope ne understand nga ñun ragaluñ benn parti bu dox mu ne moom dafa dem coalition loolu dafa am keneen ku pare fii am na koo xam ne mu nga toog fële bill movement am boobu sax su paree mu ne dafaa dem taxawal boppam am na koo xam ne mu ngi nekk place kenn xamul dafaa dem taxaw so loolu does not mean is a fragmented coalition one two yaa ngi ko wax fii ñetta 2016 again is a lesson for us Yaya Jammeh ex-president was there Adama Barrow was also competing against Yaya Jammeh who else also was there Mama Kandeh yaa ngi ko dégg wax leen ko bu baax Mama Kandeh so you have three people in the fray and what happened Mama Kandeh carries 11 or 12%. Two candidates, one went with 40%, the other went with what 43%. So now Gambian population vote is over 1 million. Not so? Almost 1.2, 1.1. So guys, the face and mathematics. Yango dega supplementary vote be known. Understand? It was 900,000. You nearly registered in 200,000. So you want you put it 1 million. Wow. Well, party yi nga xam ne ñoo fi toog di wax ñaata lañ am ne ñoo lañ jël the highest opposition party. Ban la si opposition party di highest UDP la woon ñaata la amoon. si last election. Waaw 200 and what 38. over 200,000. waaw 200,000. waaw out of a million. loolu ñaata moo des léegi.
800,000 plus. Wow. So Gambians, this is up to you. Okay. You are battling for that. waaw nga dina am ñoo xam ne dinañ wax non d'accord naa waaye dina am ñoo xam ne dinañ wax ne yaa ngi close balal waaw non just pour leeral rek lu tax ma wax loolu because of the thing is am na ñoo xam ne dinañ wax ne xam nga I mean président time boobu noonu Jammeh demut ak coalition demut with coalition moom dafa demoon moom kenn dafa gëmoon boppam loolu moo nekkoon his downfall meanwhile Barrow is having a coalition yaa ngi understand so does that mean that Barrow no maa waxuma kuy win maa ngi just highlight some of the things yoo xam ne loolu la nit yi di pick up yaa ngi ma understand so loolu tamit yaa ngi gis ne moo nekk seen issue but just pour bàyyi la dama bëgg a bu fiya foog rek ma push back gis nga maa ngi push sa lawyer bi foog ma push man maa yow yaaga ne bi àggante di nga yow léegi dama bëgg a woon loolu moo laa woon ne kenn moomu terrain bi moo dama ne la d'accord naa ak président Adama Barrow lu bari dama de ñàkk a d'accord ak moom I disagree with him on governance and everything waaye benn wax rek la dee wax which I totally agree with him mu ne la mun ngaa moom sa parti mun ngaa moom sa movement waaye nit ñi mënuloo leen a moom so léegi nit ñi la ñoo appeal one thing I can rest assured and guarantee mooy there would under our project there would be no betrayal of a public trust loolu moom we can guarantee that there are a team of people that are coming to deal with a coalition that will not have a president that is coming to betray us one two waxaan naa tamit ne ñun duñ am président boo xam ne da ngaa ñëw nguuru at the expense of the abuse of public trust abuse of office doo jël state house bi defee ko nu la neex ñun bokkuñ ci loolu ñun suñ agreement si dafa leer nañ signal pour li nga xam ne dafa diggéey réew mi some of us moo tax ñu ne ñun bëgguñ si ay ministre sax ñun luñ bëgg a mooy na président bi liggéey jaral nañu nag suñu ñëpp bàyyee projet bi bu continuer te xam nañ ne ñëpp duñu bàyyi because ñi nekk si room boobu noonu si projet bi ñu déggu lañ mooy li ma la wax ñu faru lañ ñi nga xam ne they have wealth of knowledge they believe ne we have to lay a better foundation xam nga dafa am benn wax bi soose dee wax ñun coalition bi ñëw ni is a nenemaje coalition because we have to innovate from one coalition going to another coalition gis nañ li xew Sénégal gis nañ li xew 2016 gis nañ li xew si yeneen big living moo tax ñun we have to cope the public betrayal the elephant in the room I said it to all Gambians is about that trusted leadership that Gambia needs to come back and work for us. On that basis, we will reach out to every political entity, not only politicians, the people, Gambian people themselves, you the voters. You are the almost 1 million voters, if not 900. Because people are fed up with politics. So, we are a voice for the independent voters. Work with us. Kenn du leen betray waat xam nañ constitution bi bu baax a baax ñun nekkul ne bi ñu waxee ne 3 years xamuñ constitution bi de waaye bii yoon kuy agree with our documents or with our agreements know that ne di nga ko implement otherwise moom lay wax ni you betray the public trust the public will come and regain their trust foofu lañ toolu the bar has to be raised and this is not a coalition between gomuñ ko ku ko def mun ngaa teelu nag président Adama Barrow nax la naan la dafa tali si ay poto ak yooyu noonu yooyu politics yi naxaate la ñun ñëwuñ pour am benn leader buy ñëw pour sot change Gambian si one ñëwuñ pour am benn leader boo xam ne suñ politique suñ flag bearer bi dafay exploit Gambian si yu si daw leen toppama tiisaat leen a jox li rider la ñun ñëwuñ si loolu ñun luñ bugg a mooy we want to make sure we have a foundation that is going to bring solutions, solve our problem, change the system, not only for the regime change, but both regime and system change, they will come to our work. Jërëjëf kooku moo nekk lawyer Assan Martin yéen a ngi déglu the Straight Talk Show. Please like, share and subscribe to Askan Wi si sun YouTube page bi si sun Facebook page bi
we will try and see if we can get Sekou Sisao. Is this Diallo Jerry? I ragal na le sumando bobula na karatisa. Kisa supporter la. Come out. Nobody can twist and turn me. I can twist and turn my this body. Mune warumala twist and turn. Man mala twist and turn. Flex. Man can do my invite ambusma. But thank you so much for everybody that are tuned into this program. This week, an special interview with the IEC Vice Chair. Dina waxtaan ak mom ñu mangé try pour an interview with the other parties moy IEC Vice Chair is a good guy. Cherno. As I say, politique du bolé kenn. Gis nga dama bëgg final word moy. Politique du ñu bolé suñ dëkk. We want a peaceful, transparent elections. And I hope our IECB also take note of that. We have brother Joe Colley. Also, he's a junior to me, and I know him. But again, this politics and IEC, let them do their work diligently. Understand that it's not they are serving for any political entity or a ruling government or a ruling party. IEC is there to give us the data, the correction, the management of our elections. They have to be transparent. Naler. Flex, mandama ko wax su dee maa yoo ñooy compete su dee one vote nga ma wonoon a war mala ko war a rawee ñu nekk at pa bugguma dem sàcca benn vote ma jox ko kenn I not say they have to make sure nañ defar seen computers yi defar seen data yi work a process IEC foofu laa bugga nga wax my brother Cherno su ñëwee ne ko rek na IEC def liggéeyam moom xam na loolu waaw jokkoli tamit du ne dañ leen jox incentives also do not even try to do that because loolu daf day indi problème si dëkk secondly no bàyyil secondly li ma bëgg a wax mooy politics is not about emotions. Let no political party or living I send supporters or militants jaruko. It's a small country. We have 1 million voters. Let them all vote whoever they want to vote for. Why there will be competition in terms of ideas. Differences will always be there. I'm not going to have ñun wax naa la awma control over what is happening there su ma mënoon a fal nit si that political talks do you know kan lay fal du ma fal suma boppa ma dem thank you so much yéen yëpp dégg ngeen ko loolu leen amal tey but stay tuned to Askan Wi subscribe because we have a lot of more interviews coming especially this week Straight Talk dina ñëwaat ak doole am na ñu bari ñu ma ko doon laaj ne Straight Talk bi lu xew yaa ngi remember West Coast Radio the journalist Straight Talk activist program bi the journalist activist so but that's all we have for you today and thank you everybody for tuning in don't go anywhere make sure you stay tuned to Askan Wi Media jërëjëf man la Yusuf Taylor